saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatia ni watindana samona musaisia wa mutongo TV ngwatane ya mukamba ni saa cia Vilingi wa Mauvoo kumanithia maondoka utala mekikie bakwitu ukamba ni Kenya onthe na ndisi anza muthenyani wa umuthi ni matuko mnegenda mwini wa keli mwakani wa ngilile miongweli na inya na tui muthenyani wa kwambililia Teresia mwende nukunengelelia Mauvoo hapa meko nitawa Steven Mwamanani amwe tukumbanisi alatukumbanesie ni vamwe na Muyumbe wa matungulu mutinda mule ekuli serikali inenganilo bya cia CDF kamwe tandawa niki pena pata wa kuvinduka. Kaunti ya Makueni ni aminukilia unenanya wa maendeleo ateteima akisia mwene nthi mayasi otwawe nduani. Amanyi wala manekia KCSE na mali ya kuendea ni makulu kumanda mautuika alama tuanda kumatethia maeke kuikalamana. Na kambuni umowa clearance ni walea kanave sukali mudhuku uendea kudhawe matukani measetiwo. Vilingi wa Mauvoo. No tunengoni wa kuyula Mauvoo tukusomea gioni cha umundi kwisala utomani mukubini lita shoku kende mwitano wa mbisi na Ndeto TV na indi ndini wa metandao mekomu kanilia ni Mutongo TV tuambie muyumba matongolo Steven Mutinda mole ni watu la mote serikali nene kwisala muvyani wake na ndo kwa kunenga na ilovia cia CDF nusu ubadhokanu na miaka ya vau itina mole ainene cha ni cha kubingwa uania wa ilobia cia basari kwa matongolo ya serikali iongela serikali ithito iongela wasani wako tikila ivinda na ilovia ila siumbani itwe ioneka undu itumeka Boniface wa Mutesiani okutuambisia Vilingi wa Mauvoo. Uyumbe Steven Mutinda mule ivingwa saso ya kunya ichasi ya kisi ambasari ndini wa kilio munga cha matongolo awetaka nanundu na mokuli na maunyungu niso maingi kumuvea wa kinando va Kenya kudhonale kili indovia nini siya CDF na ili tonyo utumika ndini wa maendeo mama skulu. Na sisi kama wabunge tukiambia Ndumu atupatie full bursary, full amount of CDF, anatutumia 30 million. Kutoka June last year, hii ofisi on allocation of 175 million imepewa 30 million shillings. We still have colossal amount of money which has not been delivered here, which is retying development in our schools. 163 billion shillings. If you are serious enough, you should have released money for bursary in totality to keep all the students in school in the Republic of Kenya. Oinge iwetaka na serikali nitaithitwa hivithanya na kuwetaka na yethi ya kinando kikithei na kwithwa serikali umunthi nongelele wasanya wako tigini ulacha leta kuweta maendeo na kwithwa kutena ituminzio sia kuselesa ilovia sia maendeo isioni sia nduani. Tukikuuliza tunatuambia mlipata empty coffers. Kama mlipata empty coffers na mkaongeza ushuru kwa wananchi, ndio niko na wao hapa. Hiyo pesa mmeokota kutoka muingie kwa serikali mpaka saa hii iko wapi? Nani radio ya Kabaruku nanzo. So we want to be very firm as members of parliament, and we are going to continue challenging the government with facts, not hearsays. When last year the finance bill doubled VAT from 8%, which personally had taken a bill to parliament and it was passed, we reduced VAT to fuel from 16% to 8%. You reversed it last year. You put it VAT back to 16%. Between July and December 2023, the government had collected 164 billion shillings from VAT of fuel levy. Otau wewetaka na tiundu museo serikali ya umundi kuendea na osanya koti ndi na mavia salama nini na lama tuwanya kuendea na ovinyi ya ene wetaka na ndende sa kuendea na osanya wa koti. How do we expect to grow economy? That Kinyosi fellow, that saloonist
ameandika wasichana wawili watatu, wale wanatolewa na principal wale katini, wale wafanya beauty, then you tell him or her to pay more taxes. It is unfair and it's uncalled for. And I want to ask Didi Nyoro, Mheshimiwa Ichung'wah, look at my eye. Your government is becoming irresponsible with taxation. Lazima tuchunge mwananchi wa kawaida. It is quite unfair. Aiwetakana serikali lathivo munthi endandu mateusiokanetina kunitsukuma na kupindwa maundu la maendeleo vinyi ya mwenendi awetakana matambia la moseteta chama chao epa maesa usiokanetina kukitia kivila cha usumbi. We need to be serious on how to challenge it. We just don't challenge the government of the day for the purpose of challenging it. And I want to say this, and tomorrow I know we'll be in parliament and I'll say it and I'll stand firm, that taxation in this country has become too much. This nation is like Israel. We can have our own differences when we are within. But when we have a cause for the country, we come together and remain together. And that's why the government of the day and Azimio, we are supporting the candidature of Raila Amolo Odinga to be the chairman of AU. Msituletee siasa. Naona wengine wanaanza kusema tunaongea hivyo kwa sababu Raila agenda AU, Kalonzo atakuwa rais. Kalonzo atakuwa rais 2027. Kwa hiyo turudi nyuma, kulikuwa Mount Kenya juzi. Tukahakisha moto wa kuokoa Kenya. Shida ya hii serikali ikilala ni kufikiria ushuru. Ikiamuka ni vile itabomoa nyumba za Wakenya. Kaundini ya Masako matungulu nyeni toaboni mutesia. Maundu mausiao mawimi kumanthi wa soko vamwe na kwelenja witi thini wa sivitali wa Makueni ni maumbuka kwa kuendekethwa muno ni mwene nthi kabindani kala kaunti ya Makueni yatwaisya wosania wa mawoni ma county fiscal strategy paper thini wa sub county cia Makueni umbulwa ni Minister Muvyani wa Kinandu kauntini ya Makueni Mwandu Damaris Kavoi vala ateteima akisia mwene nthi maendeya kuthingilela muvea wa devolution kana ni wailete kutoa unenania unthini wa iwango siasa board nikenda mwene nthi kueleze metalatala ila ukwenda yati wesesoni ya useupya wa budget. Caleb Chalo ni wa Mutunga. Akinena na andiki Mauvoo nyumbani ya mpambano ya wote social hall kiwanzani cha Green Park vamusini wa wote. Minister Muvyani wa Kinandu kauntini ya Makueni Dr. Damaris Kavoi ni waikithia mawendima enenthi makumanthi wa soko cia mausiao alama kwatikana Makueni ta maembe ndengu kati wa mausiao wangi ingi akiwetakana mwenenthi ena woni wa kuona witi sivitalini ukielanjwa na muno nthini wa sivitalini wa Makueni County Referral Hospital na masivitali angi alama nthini wa sub county cionthe cia Makueni enenthi mena concern twathi kitengoni cha uimi enenthi ni mekwenda mone utandithia muno nundu ku Makueni kwithaa kwi maundu ma uimi maingi kwina mausiao maingi nikenda aimi makavikie kukwata market kitengo cha uiti enenthi mena okukulia kana tuende na kuikwip sivitali situ nikenda andu mavika kuthi sivitali makethiae muno yu ekandawa concern ya mwene nthi wa Makueni ibindani yetu athikosa strategy ni kwikia machine equipment nikenda mayake kurify wa kuwasa nikenda methe matona kwata uitu wonde comprehensive. Otau minister wonu wawetakana maundu ma mutiukone maingi na maitonthone budget la metha manengetwe akienda serikali wakati uongele mpesa ile ciitha ivaniwe serikali cia kaunti budget ne mukao wa mbesa na mbesa cia kaunti ciuma makundu kutatu tukwata mbesa kuma kula kwa serikali atutakita boshea tukwata mbesa kula ila tukolania ta county na ile ngi tukwata kwa fadhili alama ngonzi yo matwethe ya Asia na ene ndino meokula kana mbesa nitona kuongela lakini tuenda kwa Asia tuende na kukugulia na kudhuja serikali nene yende na utunenga ni kwitha itengo ila cia ndie kwitha involved mawela ma involved ne maingi we are agriculture ni involved health ni involved yet na education ya siana nini na technical lakini tuikwata capitation ya siendo isu tuikwata mbesa cionde
sia kutu support kwa tuende na okula serikali nene yende na sisi account ituongelete mugao wa pesa atete ima akisia ene nthina alama na vikite petition makienda wosanya wa mawoni kuungamwa na kuvange wanthini wa kiwango cha subward ne maendelea na kuthingilila kana muveo wa devolution ni waleta kuongelo ilovia sio matonethia kutoesya mbumbano hii kiwangoni cha ndwani kilando no kulia serikali with ni apangiria mitalatala misio ya public participation structures ni kana with the public participation ni athipa ya ndwani nundu yu omundi as long as it anengana strategies representation ni nzio muno na with the mawoni ma kila ward maina nengana undu pailite kila chumela muno ni maundu ma kiwu ma malelo ma wemi na maundu ma hospitali na kiuni kindu kisio kipikite mwenenthi ona pamoja ukena na welesyo wa minister Kavoi wasanya wa mawoni ni wetete andu makuma ndwani kenda kuwasanya mawoni meke vathokanyo mwikola wivikite sesone hii ukienda enenthi kwamba unengwa kisomo yoloa wasanya uwa mawoni the current administration ile tongowe ni mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior ula serikali yake temiende na timu support asisie tumiana tumwe wese the ambaye ni apundewa na yatabwa at what stage is certain document discussed ni mabangu meba me discuss at what stage nundu watakuisia contributions katika kikao kicho monde aingi maitu nitekwa na tikule makulo na teiwa ye timietele katika ward level noi yo kikao niki what is our entry point telikila bata mwanani witu so nitenda tikule makulo asu na nitaklarify ni waziri kana maundu asu ni alata nenga nite katika CADP Caleb Chalo Motongo TV Vilingi wa Mauvoo Tuthingaliko silo bimuika mwingi ola uminia form 4 mwaka huu bitie na wale akuyandikithia na kisomo cha yolo ni wathuthwa wiyandikithia na maskulu ma kiovundi ala meonengana kosi cia ibinda ikubi ta mwai umwe kana mieleni kana methwe na maotwe kama metuki matonya kwitikilika ibalwani tanze mwe akuikithia maina kalamana ngaliko cia mesieni uwathingililo kabindane ka cha thi cha kwikia ngobia manyua mana ele kimanyisioni kimwe cha kiovundi cha Whatstart Baristas musieni wa Ilovi kila kinengana ya mauvundi sio yulua uwiwa seike bathokanio na siendo cia kunywa mekawani kwa kutumia meiyo ya matuku wa Benjamin mwaka ne vikite no kutunengelelia ngawa kwenana na imanisile nengana mavundi sio makonsi cia ivinda nini nekana usio wa kisomo kini kana nifso kwa mwika mwingi kukwato tuika na kulika mawiani na tene nthino wa mataoni manene mavundi sio makonsi cia ivinda nini alamena wendi mwingi sokoni ni uwi wa kawa na sindu ingi cia kunywa kwisela utuika wa miyo ya matuku mikawani. These are very important because as you can see the industry of restaurants and hospitality is growing. Everyone is eating out there, everyone is drinking out there, so there is that need and urgency of having more employees and more people with skills and know what they are doing. So this is a good opportunity where you come and learn about the beverages that are consumable each and every day, as you can see in our industry. Nindini wa chathike mwecha kwikia ngovia mani wambe wa maneli alama na aminie kosi sio ituna kwithwa meyandikithie na kosi mwaini wambe palo thuthio umwe mwika mwingi wose ivuso ya kisomo ki ivindani ndambuka cia va Kenya itangaziwe ni serikali kwithwa itena wendi wa visa wonanyo wa mikawa mingi na aeni alamenda wendi wa CIE na sinu binge cia kunywa. Right now, as you all know, it was announced that Kenya is now a visa-free country, meaning that there will be a very big number of tourists coming to Kenya, and that means that they will need a lot of professionalism when it comes to servicing in barista and mixology. So my call to the government is that they may support their students or anyone who is willing to study these two courses, so that it creates also employment. As you know, the market is so hungry for baristas and mixologists, and that is the reason why we decided to choose these two courses. We chose these two courses with a lot of intentionality because the demand in market is so high. Awema amaniwa halama na aminie course amwei umwene mathingila vata wa kisomo kino maiweta utuika ivindani yetu ino vata muno nikwithwa miana ya mawia thikwo kwa alamena viti alama weta ni kindu kimwe kiutetheesya mwika kwivathulana na utumi wa ndawa cia kumila mesiene push mzazi akupeleke
at least mali unaweza pata future juu already mzazi yake ashapata yake. Sasa wewe force hiyo mzazi mpe pressure akutafutie at least ukuwe na bright future. Nilichagua hii course kwa sababu niko na hiyo passion ya hizi stuff za coffee, alafu certificate ya huku ni international na najua itanipeleka mbali juu kasa hii kuna internships za UK, meaning nitaenda mbali by the way. Utuika sektani huyu wetwa ta umwe withu wayukilia kwa vanene sekta ya mahoteli, uwi na utalii. This is the chance. Indulge in courses that are going to bring you employment immediately. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nitawa Benjamin na Mwaka. Kambuni wa kwikia clearance makontaina malio wa Michelle Court nwa wetakana ulasukali ukwetwa tamuthuku na wi matukani uitewa uyeuma dua kambunini itina wa kumwe nthini wa poti wa Mombasa vala wa wetakana Mauvoo ala maendena kunyaichwa tima uo kwenana na James Rarie ya director wa kuthinikia maundu mame iyo kambunini itina wa kumya sukali nthini wa poti ya Mombasa no na kana ni Mauvoo kanisiye na ula musio na kuwia nthini wa warehouse kivathukanio vala metelete mausungio ma ithimo lino siwe ni kebs na mebe ingi ni kana mamanye itamila me kwa Angelina Museno kutweleza. James Rarie na ula ni director operations kambunini uwa Michelle Court noelesekana sukali una ula ni tani ngili ya na yimo na 12 uyumandhi ya Mauritius wa emosio indi makontaina 13 kati wa makontaina on the miongo ina na dhanza tu mavikia kulika kiwicha ukangani windhini wa poti ya Mombasa itino wa meli ila wakite na uo kudhuka engine. Sukari hii ilikuwa kwenye container 46. Meli ilipokuja hapa Mombasa ilipata shida kidogo na meli hiyo yenyewe iliwahi kuingiza maji. Ilipoingia maji kwenye hiyo meli, kuna maji kidogo pia iliingia kwenye containers ambao zilikuwa chini ya ile karibu na engine room ya ile meli. Na katika consignment hii ya container 46 kulingana na hesabu yetu na baada ya kufanya hiyo verification kuna container 13 ambazo zilikuwa zimeingia maji. Na huyo vasukali unwa watakuithwa wavikiende ni wa poti ya Mombasa mwai wa 10 vala mwene wa misi mwamulo uthi woso na kuiwa makumbini ma kampuni uwa Michelle Court vala itina kwa atianzia sionze ila sialete wa umiso ndeni wa poti ya Mombasa matuku dhanza tuma mwai wa 10 na ile mwaka movitu yela sukali uwa vikie kuweto na kuiwa makumbini ma Michelle Court. Ilikuja mwezi wa 10. Ilikuwa kama tarehe 9 ndio hiyo meli iliingia bandarini, lakini ilipokuwa inakuja ilipata shida. Na najua baadhi yenu mulikuwa mumeipata hiyo habari na muliipiga hata picha hiyo meli. Ilipata shida ya engine, ikaanza kuzama, ilibidi KPA waiokoe. Kitambo iokoe, maji ilikuwa imeingia kwenye hiyo meli. Tarehe 11 hiyo meli ikapelekwa bandarini na ikachukua kama siku 2 kuteremsha ile mali. Kwa hivyo mali iliteremshwa tarehe 12, tarehe 13. Hiyo mali yote ikakaa KPA wakati ambapo wenye mali ambao ilikuwa sio hii peke yake, kulikuwa na mali nyingine pia ambao pia iliingia maji, sio sukari peke yake, kuna mali mengine. So kila mtu mwenye mali pale alienda kuangalia container yake iko vipi ndiye akaweza kuitoa kwa wakati huo. Hii sukari ikakaa pale manake kwa hesabu yetu ilikuwa ni container 13 kwa tunangoja maagizo kutoka ule ambaye alikuwa ameituma hapa ule shipa Mauritian Sugar Syndicate. Walitupa hiyo idhini tarehe 6 mwezi wa 12 na hizi container tukaweza kuzihamisha kutoka kwa port kwa sababu by the time hii mali ilikuwa inafika port ilikuwa tayari imeshajulikana ikitoka Mauritius kwamba itakuja Michelle Court ndio itafanyiwa clearance kama CFS. Ilikuwa imefanyiwa ile kitu inaitwa nomination. Nuko atakana itina kwa sukali uni mavikie kuvathukanya na ula musio na ula muthuku kuwa nthini wa makombe kivathukanio. Nuko atakana sukali uya vikia kuma nthini wa kampuni aiwatakana Mauvoo ala makunyaichwa makana we matukani uite wa tima uo. Ndio kwa maana hiyo mali kwa vile ilikuwa ije huku ikawa imeingia maji, mwenyewe akasema basi tafadhali ipokeni, tutatuma watu waangalie, na hiyo ndio ambayo hesabu ilifanyika. Containers zilipokuja tukaomba maagizo kutoka kwa ndugu zetu the authorities, tukakubaliwa kwamba okay
unaweza enda head ukastrip na ikapigwa hiyo hesabu, na ndio tukaambiwa basi zile mbovu mweke kando na zile zingine ambazo zinakaa bado ziko intact zikae kando. Nukuetekana itina kuatia mwamulo wa mwene ni meetie maofisa ma kebs na alama oima wa mwikosa udhimi na yuni metelete mausongio ma udhimi ni kanama manyi matambe alama kuvikia kuosa. Yangu ilikuwa ni kuhakikishia kwamba sukari, hakuna sukari yoyote ambayo imetoka hapa Mitchell Courts kwenda kokote. Tunangojea na tunafuata sheria katika kutimiza wajibu wetu kama CFS operator, kufuata kila kanuni ambayo iliyowekwa kutoa mzigo hapa kwenye hii CFS. Tumwane kivitu maofisa ma DCI ni manaumu silivoti kana sukali ni ukwatikana ite matukani kivithukanyo uitewa kuiene ndhivala ukuwetota utemwa ili kui uima wamwi. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni ita wa Angelina Mose. Mwana museisi ya ni muvena ndanondo kwenda na useisi ya Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatini ya mukamba atuambose mbodhi umone mukuve na tumodhi umone nitukita inge na Mauvoo kauti. Mowau maende maalukete na ivinda na nzeve. Kui Mowau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kui wau wita wakuwawa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siaweyo pa mutongo TV ngwataniyo ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na edhi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya idha uvetetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungu necha osili. Kila wakatatu kuambe ya saa 12 na ndadeka miongo na siaweyo pa mutongo TV ngwataniyo ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mami sasa ndio watu simame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste.
Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni muvyano nda kwenda na useisi ya mutongo TV ngwatu ya mukamba ni twasio kethia ene yanda onde kauni wa kugitana na utume wa ndawasi ya kumila ne mathuthu kuyo bakavyo kule kwende kugitana na utume wa ndawasi ya kumila ila siende na kukwata na kwananga aingi munoma amuika mutaalamu wa maondo ma kutungia mituo na kugitana na utume wa ndawasi ya kumila kuma kizesene cha the Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center ku ya musini wa Kibwezi kaunti ya Makueni Dominic Mutinda na watakanaka huu kasindwa kwa ulaisi edwa sia serikali alimo na yanayandane maudhukuma memo ambako ikithia mavuthi ma kwitikilia utume wa ndawa ni mali ndo byuken mulinge ngutolese iyo ya mono kumana livoti o yumetukile na nisia mundu makati wa ndu miongo etano na tatu va Kenya totumia vangi Dominic no weto tumi wanda wengi sia kumilo tena vangi tamuguka na ukita uende na kwikimea vaiko na yakina maswani ya mengi kati wa tumi manda waisia kumila kendo kila watatakina maudhuku mengi kati wa tumi ala ngimo wawetata muika tualika katika workplace when a lot of absenteeism when a lot of issues to do with relationship ila sibu when a lot of depression katika workplace na pia una katika workplace and noise happen a lot of when akudhika na kuingia mono kwa suicide noise suicidality umuno tualika katika community where crime once you are involved in drugs ndo emolika katika crimes nengembezo kwa umaseba ndo ndokuma tiongi ndolika katika crimes katika community hiva alika crime with on katika productivity ya the community itself yende nayo toka enge katika the family schools we have so many dropouts like nowadays we have so many dropouts even in our rehabilitation centers where ndo ingi mono usievu sia sibingi mono sia university ingi na minye secondary school dropouts why because of drugs. Kriska kitemo mwama takitalela matethe ya sia kutungia mituo ya ndola masite wena utumi wanda wa sia kumila masivitali ni kifadho kwenye isiyo ni isia Kibwezi na kauntini ya Makueni kwa jumla. Aiwe tutumi wanda wa sia kumila tawele kosa tamawo langi na tavena vato wa matambi ya mametoki kosa wa kufosi ya ndola site nenda wa isia kumila. Kongi ikuli ando mesine na utuini kwete kila alama vwa kumana na utumi wanda wa isia kumila. You can imagine in a situation mundu no na thukumala ana ina mbesa siake na uyunda na kindu ndagendo ukwana wona taweva ona tu amrehabilitate na wasoba naso katika society lakini independent andu ne alangi mundu suna kethe iliatu au ma rehabilitation society ne kumwitikela au ma rehabilitation musina wone umwitikela au then different roles siandwa ingi employer wake no yetikelo mutunga wiyane family yake kamwetikela na memo satola mwana wo na maimwenda undu mwana wele takwendo ethe anaina musia anaina kibeti anaina siana andu amakasi yoko mwetikela ingi netwale to thutha ni byo nthe yulu amaundwa na twema na kana addiction tiene kuyende kwa mundu no wo na mundu wenda otethwa tola mundu ngi white cancer tola mundu ngi white sukali tola mundu ngi white pressure andu ao ndani makwenda wendo witu na makwenda kusiwa va Dominic Mutinda ulangi ungame kituo cha kutungia mituo ya ndola site nenda wasia kumila cha the Good Shepherd Treatment Center kilaki musini wa Kibwezi ayo tavena vata wa ene yanda ndeko kwatiani ya 13 uo tumi wanda wasia kumila ningo thuthia andu maitu akamba twinde tusiaitie muno yulu akindu kila wona tongo imaitu maiweta tusembanie twikende twikalekelie jukumu ino kwenda ye ya tongo imeoka ona itu twikete kile drugs ite kula twikala ndo twase we are the product and the produce of our environment ko uwe wona wete kile drugs ite butu ine kana kakutio kesi sio tumia ketio kesi ku happen so the only thing we can do is to kwatane moko na twikatie the responsibility inde ye ya mundu kumwe responsibility inde ye ya kila mundu nikenda tukitane na kindu kiuka drugs ino kamba Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinga Tuatanisia na Mauvoo makoneti utumiwa ndawasi ya kumila tuithi Mauvoo ni makoneti uteti na tuwe maundu ni mauteti gusila mutandano wa Facebook wa siti ndeto isumu leo kunene asiathini athia kanene mbungeni
ni kana tutetheke na indi ni kwisila kana ni kumana na ngewesu ya muyumbi wa matongolo Stephen Mutinda Mule tuisonga na mbe na Mauvoo makonete utiti musumbe Dr. William Ruto ni wona ni akolea kuiki tina maminisa kuwata kana maisi myanya ona yemwe ya mawi andisi anza imandhi to ni silikali ibindane lamena umba na kuana ivasha kudhoima udhukumi kavindane ka umutongo iwa ala ingi mbungeni ya Senate Aaron Cheruyot ni waumbula kana unenania wa maundu manene ala muumelile unenania ni wa vamwe na ngaleko ya ulei nimekwambia kunena ni wana ala mena muunga momumu ni malete kwambia kule lanja munino wa Musumbi Rigathi Gachagua na kina wakuli ya yumbe kuithiwa na umeisio ila serikali kwa siandena ilovia sia NGCDF. On the national dialogue, we begin that conversation today. It is important you make mention of that very difficult exercise that you gave us, because the report begins a journey tomorrow in the Senate. At 2:30, we shall begin debate. There are many things that are beneficial to us in that particular report. Therefore, I'm pitching to you that perhaps you help my members who have a very radical view on that particular report to support, and we pass it so that we do other things. On the National Government Constituency Development Fund, our members, you know for sure, and it's not a secret, that our courts wanted to do away with this fund. But our president, having been a member of parliament, appreciating the importance of that fund, in his magnanimity, fought very hard to ensure that this fund stays. And it was the right decision, because this fund is a fund that is felt. Because one is only 6% that goes to recurrent. Everything else goes to development. So when the government, led by our president, has a few challenges in terms of availability of exchequer because of the challenges of revenue collection, we also want to ask our members, likewise, to extend the same magnanimity when the parliament is taking a decision on how to react when money is not available on time. You heard me talk about housing. You heard me talk about universal health coverage. When it comes to implementation, sasa watu wanaanza sijui sasa unajua hii kitu imekaa sijui namna gani. Sasa mlikuwa mnafikiri hii kitu itafanyika namna gani? We will implement the housing program. I don't want to say by whatever means possible. I have just said we will implement. We advertised the other day for 2,500 nurses. Bore and Mwadime, how many nurses have we got so far? We have only 500. And these are people who are going to earn 200,000 plus. Number one, it was advertised in the press, number one. Number two, Mimi, I have talked about this thing in every meeting, continuously. Sasa wewe, wakati unaketi kwa hiyo mkutano hivi, unasikia president huyu anasema iko nurses. Wewe ujiulize kwa kichwa hii nurses, ukitoka hapo kwa hiyo mkutano, si unaenda kutafuta mahali hiyo iko nurses, hawa nurses iko. Because I still see people here saying, we are not aware. You are not aware. Sasa mnataka nifanye nini? Mnataka nisimame wapi? Nisimame niweke volume kiasi gani? As we are talking today, listen, members of leaders, as we are talking today, Bore is here. Where is Mwadime? Or that other gentleman? Yes, that Mwadime is there, the PS concerned. We still need 2,000 nurses.
Mabisa mabolisi kwa juja ni mengi mbene silelwa ana maungendile wako wa musungi na kuya mbogesi alato munene ndini wa kilavu kimwaki kinabingo wa kisione cha Kimbo kwenana na komanda wa polisi kauntini ya Kiambu Michael Mushiri silelwa ama mbie kubosia mwaki wa stima generator ledo kuma stima wa dhika na backup generator kwa bani musungi na tina kumua balame na chuma kile vuti kila matume ya kutesi adhoi alame kilavu ni kibi ndani ya kikoki. Mnaona hata venye wameingia leo wamekuja ni watu wamefanya utafiti wanajua hapa. Nimekuja wamebreak mlango wa mahali stima inawekwa na ameenda wamekata stima. Sasa wamejaribu wanakata stima, unajua wakikata stima generator inawaka. Wanakata inawaka. Sasa ndio wameenda mpaka wamediscuss mpaka generator. So watu wale mnikiangalia mmoja wao niona ni jamaa huaga anacheza puru hapa kwangu. So ni mmoja ni customer hapa, so ni watu ambao wanajua vile kitu wanafanya. Ndio nikiangalia naona jamaa mmoja kama nilikuwa nimemwona hapa usiku kabla nitoke. Alikuwa analanda ile masaa kulikuwa na ile mpira Manchester. Naona huyu jamaa mmoja nilikuwa nimemwona hapo. Sasa hivi tuseme wametupeleka hasara ya takriban milioni 3. Yule stock nilikuwa nimeweka hapa kwa hiyo counter ilikuwa roughly 3 point somewhere. Yeah. Na ningetaka kusii wale watu wote wanaweka biashara hapa wa invest in technology. Na wakiweka technology wanakuja wanajulisha wale vitengo wa serikali wale wako hapa. Wanaelezea tumeweka na tuko na hii system ile ya serikali. Hiyo ndio imesaidia hapa na tumefanya hiyo kitu inawezekana. Police were called. There was some bit of fracas. There's a bit of noise. The team led by the OSPD and the OCS and the DCO, they have been staking. They have been following up on this group. This vehicle that is right here with us has been seen a number of times. I talked about intelligence-led policing. So it's been followed through very, very closely. So we knew that we needed to leave them try to do their thing, but they were not aware that the police officers were crossing in on them. We've had about 6 or 7 incidents where newly established clubs, like this one is only a month old, has been targeted, where these people using crude weapons, they are able to attack, the management and steal, alcoholic products. I know there's a fatality that has happened this morning, and it's been caused by this gang. The Manda weapon is right there. That scene is being processed as we talk. So for us, it's major. And it tells you how, when we apply intelligence-led policing and the support of the community, that we can go very, very far. Ayumbe meenda mutalatala wa kuemea tumea mandu akimea ondeni wa utongo wa serikali wa betukithia mbungeni kila moyumbe aikithie seso ya kuandikithia atumea amandwa inaliko uteti na kivadholano. Muyumbe Timothy Kipchumba Toroitich ni umwe kati wa alamethitwe maisukumea mutalatala obetukithwe mbungeni na eweta atumea mandu alamethitwe mwanyane kwa miaka yenyeva 5 ndwani sio nimome wakwata ebusoye ya kulika misalani ya serikali. We don't want to make the process complicated. What we've agreed is that village elders currently serving as village elders in their respective villages shall continue serving in that particular position. Because as we speak, there is no qualification to be a village elder. As long as you are approved by the community, then you become a village elder. So that we don't disadvantage them, because now there will be people who will come because there is a law and there is money involved. There are people who will say that we set certain qualifications for a village elder. Our position as members of parliament and those who support the bill is that those who are currently acting as village elders will continue serving as such, and therefore we also propose that there should be no requirement as to the education standards of a village elder, because most of these people are solving disputes using indigenous knowledge, using certain element of wisdom.
You don't have to go to school to qualify to dispense justice using local indigenous knowledge or what you call local wisdom.